Hello all, I am Dakshika. I have cleared my CA foundation in December 2023 attempt and studied in KS Academy and secured 335 out of 400, and I have cleared my CA intermediate exams in January 2025 and secured AIR 50 in CA intermediate and secured exemption in all the subjects along with 91 in advanced accounts and 90 in costing. Hello everyone, I am Dharni. So I have cleared my CA foundation in the December 2023 attempt in KS Academy by securing 332 out of 400, and I have also cleared my CA intermediate with KS Academy by securing an All India rank 23 and also scored exemption in all the subjects. And specially, I have also secured 97 marks in advanced accounts and 91 marks in costing. So we are here to give some tips and strategies for you also to clear your intermediate examination with good marks. So the first thing we would suggest is that the 3-7-30 days rule. So 3-7-30 days rule வந்து இப்போ January 2026 எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கு சூட் ஆகலை அப்படின்னாலும் இன்கேஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் எழுதுறீங்க அப்படின்னா இன்டர் அண்ட் ஃபைனலில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ இன்டர் எழுதுறீங்கன்னா நீங்கள் ஃபைனலில் இந்த இது அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது வந்து May 2026 அண்ட் தேர் ஆஃப்டர் எழுதுறவங்க கண்டிப்பாக இது வந்து பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஸோ 3-7-30 டேஸ் ரூல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு டைரி மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ அந்த டைரியில் நம்ம டெய்லி என்னென்ன படிக்கிறோமோ அதை ஜாட் டவுன் பண்ணிகிட்டே வரணும். இப்போது இன்றைக்கி 29/11 நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்க அப்படின்னா, இப்போது ஆடிட்டில் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிக்கிறீங்க, நேச்சர் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஆடிட்டில் ஒரு சில டாபிக்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறீங்க. ஸோ அப்போது அந்த டேட்டில் நீங்கள் இன்றைக்கி அந்த டைரியில் இன்றைக்கி டேட் போட்டு நேச்சர் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஆடிட்டில் இந்த டாபிக்ஸ் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ரெஷ் பேஜ் எடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இன்றைக்கி 29/11 இதுலேருந்து 3 days 2nd December வந்து இந்த டாப்பிக்கோட நேம் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஸோ திரும்ப 2nd December அன்றைக்கி இந்த டாப்பிக்கை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணணும். இப்போ ரிவைஸ் பண்ணும்போது இன்றைக்கி நான் இந்த டாப்பிக்கை 1 hour படிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா, நான் 2nd December ரிவைஸ் பண்ணும்போது எனக்கு திரும்ப 1 hour எடுக்காது, அதை விட கம்மியாக தான் எடுக்கும். இப்போ 45 minutes எடுத்துக்குதா, ஓகே. இப்போ 2nd December 45 minutes எடுத்துக்குது, நம்ம படிச்சிட்டோம். இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, திரும்ப அந்த ஃப்ரெஷ் பேஜில் எங்கே நீங்கள் போட்டு வச்சுருந்தீங்க 2nd December படிக்கணும்னு போட்டு வச்சோம்ல, அதே பேஜில் போயிட்டு 7 days கழிச்சு 2nd Decemberலேருந்து 7 days கழிச்சு திரும்ப 9th December நான் இந்த டாப்பிக்கை படிக்கணும் அப்படின்னு போடணும். அப்போ நீங்கள் 9th December இந்த டாபிக் படிக்கும்போது உங்களுக்கு திரும்ப 45 minutes எடுக்காது, இன்னும் கம்மி டைம் எடுக்கும். ஸோ அப்போ ஒரு 30 minutes எடுத்துக்குதா, ஓகே. இப்போ 9th December முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு திரும்ப அந்த 9th Decemberலேருந்து 30 days கழிச்சு திரும்ப இதே டாப்பிக்கை ரிவைஸ் பண்ணணும். அப்போ இதே டாபிக் ரிவைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மினிமம் 20 minutes தான் எடுக்கும். ஸோ கன்சிக்யூட்டிவாக இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே இப்போ நீங்கள் படித்த டாப்பிக்கை ஒரு பீரியாடிக்கல் இன்டர்வல்ஸில் ஒரு 30 days once 45 days once நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா நியர்லி 15 minutesல நீங்கள் படித்த டாப்பிக்கை ஈஸியாக மைண்டுக்கு கொண்டு போயிடலாம். அண்ட் இதே மாதிரி இப்போது நீங்கள் ஒரு 3 தடவை ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்க, இதுக்கப்புறமேட்டு திரும்ப நீங்கள் ஒரு டைம் டிவோட் பண்ணி அதை ரிவைஸ் பண்ணணுன்னே அவசியம் இல்லை. ஒரு ட்ராவலிங்லேயோ இல்லை பிரேக் டைம்லையோ சும்மா எடுத்து பார்த்தா அந்த கான்செப்ட்ஸ் நம்ம மைண்டுக்கு ஏறிடும். ஸோ இந்த 3-7-30 days ரூல் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரோம். இப்போ நாட் ஒன்லி ஃபார் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட் மட்டும் கிடையாது, மோஸ்ட்லி இந்த ரூல் வந்து தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆடிட் அண்ட் லாக்கு மெயினாக இன்டர் படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இன்கேஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ்னால் வந்து 3-7-30 வச்சுக்கலனா கூட, இப்போ இன்றைக்கி ஒரு சம் போடுறேன்னா அதை ஒரு 7 days கழிச்சு இல்லை 10 days கழிச்சு திரும்ப அதை பார்க்குறேன், ஒரு 30 days கழிச்சு திரும்ப பார்க்குறேன். பிகாஸ் சம்ஸ் நம்ம மைண்டில் நிற்கும், பட் தியரி அப்படி இருக்காது இல்லை. ஸோ அதனால ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ ஆல் டு ஃபாலோ திஸ் 3-7-30 days rule. So the next strategy that I'm going to tell is it will also be applicable for law and audit. So example ku usually law la 3 modules kitta irukku and audit la CA inter la you have 2 modules. So it is impossible for us to sit and study all the 3 modules of law as well as 2 modules of audit during the 1.5 days before exam ku 1.5 days munnadi idu padikkiradhu it is not possible. உட்காந்து நம்ம லைன் பை லைன் ப்ரொவிஷன்ஸ் படிக்க முடியாது. ஸோ இப்போ when you don't have that exam pressure, what you can do is once you go through the book எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸும் படிச்சுட்டு you have to see some questions. So because examல we are not going to write the provisions as such, we have to know, we have to test ourselves whether நம்மளால அந்த ப்ரொவிஷனை கொஸ்டின்ல அப்ளை பண்ண முடியுதான். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ சி ஐஎஸ்எம்ல இருக்க ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஐஎஸ்எம்ல இருக்க இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ். யூ ஆல்சோ ஹாவ் திஸ் கேஸ் சினாரியோஸ் புக்லெட் இன் ICA+B.CA portal wherein you will have this case study based MCQs which has been introduced newly. Also this will help you in scoring your MCQ part well, because MCQ in audit as well
well as law, you'll also have descriptive questions, case-based questions. Not only for audit and law, even accounts, tax, எல்லாத்துக்குமே அந்த case scenario booklets இருக்கு, and that will be of most help for you for scoring your MCQ part well. Also, when you read this all the questions, descriptive questions ISM la irukkiradhu mattum illama, you can also see this scanners la vandu you will basically have all the previous year oda questions ellame chapter wise compile panni you will be having any kinds of scanners edutittu adula irukka ella questions ume you have to read at least once in case of law and audit, and in case of practical papers kindly solve and see, don't just audit these sums. And in the questions இப்போ law and auditல நம்ம படிக்கும் போதே you have to take a booklet or notebook எடுத்து வச்சு ஒவ்வொரு சாப்டர் பேர் எழுதி, பிகாஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு செக்ஷன் 54 எடுக்கிறோம், ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பற்றி கொஷின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா you will have 2-3 questions in scanner. Compare all the questions. எதில் provisions are elaborative கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த questionை you mark and keep in a booklet along with the page number. So that இந்த மாதிரி for all the chapters if you do for both law and audit, your 1.5 days revision will be sorted. Because the approach that we have to follow during exam is not the concept based approach. It is your question based approach. You should not think of, I have to develop my conceptual understanding during the 1.5 days before exam. Your main objective is to clear the exam which is about to happen in another 1.5 days. So adukku your strategy should be, for every subject you have to have the questions that is to be seen the day before exam, which is kind of difficult questions according to you. In case of law and audit irundhathu அப்படின்னா each sections kume to get through the provisions, because ICA oda way of answering a get through பண்றதுக்கு each section ku you can have a question for each section in law as well as each concept in audit ku questions irundhaduna your 1.5 days will be like coming home after your accounts or costing exam, taking the booklet and sitting each studying question by question, and your exam revision will be done. You will also be able to score good marks in your examination. So I also will suggest you not to waste time after you come from the exam, because people say we have 1.5 days before exam. Actually we have close to 2 days for each exam. We have to utilize in evening exam முடிச்சிட்டு வந்து அந்த evening it is not a break for us, அந்த time utilize பண்ணோம்னா we'll have equivalent to 2 days which will be solidly sufficient for us to prepare for the exams. So next thing எதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கன்சர்ன்டா இருப்போம் அப்படின்னா, இப்போ I think there are nearly 40 days இருக்கு Jan 26 எக்ஸாம்ஸ்க்கு. இப்போ ஒரு நாளுமே it is highly important and it is to be efficientா யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். இப்போ ஒரு நாளைக்கு 24 hours இருக்கு அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே மோஸ்ட்டாக 12 to 14 hours clock in பண்ண நினைப்போம், அண்ட் நிறைய பேர் 16 hours clock in பண்ண நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த 12 to 14 hours நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, இப்போ மார்னிங் எழுந்த உடனே your energy levels will be high and you would also be more efficientா இருப்பீங்க. ஸோ அப்போ அந்த டைமில் வந்து இட் இஸ் பெட்டர் டு ரீட் யுவர் தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ எய்தர் லா ஆர் ஆடிட் எடுத்து நீங்கள் ஒரு 3 hours கண்டினியூவஸாக பிரேக்கே இல்லாமல் யூ கேன் ரீட் தி சப்ஜெக்ட் அண்ட் நாட் ஒன்லி ஜஸ்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ், சைட் பை சைட் கொஷின்ஸும் படிச்சுட்டே வரலாம். அண்ட் ஆஃப்டர் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் உங்கள் பாடியே டயர்ட் ஆகிடும், மைண்டு டயர்ட் ஆகிடும், பிகாஸ் மார்னிங் ஒரு சாலிட் தியரி செஷன் பண்ணியிருக்கிறதுனால. ஸோ அப்போது அந்த டைமில் வந்து வி வுட் சஜஸ்ட் தட் நீங்கள் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் பேப்பர் எடுத்துக்கலாம், either your accounts or tax எடுத்துக்கலாம், because both of them are more interesting. So accounts or tax எடுத்து நீங்கள் அந்த டைமில் அதை சால்வ் பண்ணலாம். அண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு ஆஃப்டர் யுவர் லஞ்ச் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டேக் அ நாப். அண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு வாட் யூ கேன் டூ இஸ் தட் திரும்ப தியரி எடுத்தால் நமக்கு தூக்கம் வந்துடும். ஸோ தென் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் டேக் காஸ்டிங் ஆர் எஃப்எம். ஸோ ஒரு நாள் காஸ்டிங் எடுக்கிறீங்க, அந்த காஸ்டிங்கில் அந்த சாப்டர் முடிச்சிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எஃப்எம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ தட் யூ கேன் கவர் ஆல் தி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் எல்லா சாப்டர்ஸும் கவர் பண்ண முடியும். ஸோ தட் யூ வில் நாட் ஃபீல் அண்டர் கான்ஃபிடென்ட். ஸோ இப்போ காஸ்டிங் ஒரு எஃப்எம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அகெயின் இந்த ஈவினிங் செஷன் டேக் அ தியரி சப்ஜெக்ட். இப்போ மார்னிங் லா படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஈவினிங்கில் வந்து ஆடிட் படிங்க. ஸோ திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண வேணாம், லா படித்ததே திரும்ப ஈவினிங்கும் லா படிக்கணும்னு இல்லை, மார்னிங் லா படிச்சுட்டு ஈவினிங் ஆடிட் படிச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமேட்டு ஆஃப்டர் யுவர் டின்னர் டேக் ஒன் கொஷின் பேப்பர், ஒரு பாஸ்ட் இயர் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் இன்றைக்கி மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் படித்த சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் சாப்டர்ஸ் வச்சு உங்களால் அந்த கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு டெஸ்ட் பண்ணுங்கள். அந்த கொஷின்ஸை நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி சூப்பர் கான்ஃபிடென்ட். ஸோ தட் நீங்கள் இப்போது போயிட்டு பீஸ்ஃபுல்லாக தூங்கிட்டு காலையில் இன்னும் எனர்ஜெட்டிக்காக எஃபிஷியண்ட்டாக எந்திரிச்சு யூ கேன் ஒர்க். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய 12 to 14 hours நீங்கள் ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா there will be no confusion and you can crack your exams. Also,
in case of advanced accounts you have this accounting standards, wherein accounting standards most are MCQ part they'll be testing, and also you will be having your compulsory question from your accounting standard. So for that, if நான் வந்து படிக்கும்போது ஐ ஹேட் மை ஃபேக்கல்ட்டி ஃபார் திஸ் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இஸ் சைத்தன்யா சார். ஸோ அவரோட நோட்ஸ் வில் பி லைக் அ சம்மரி ஃபார் ஆல் தி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இட் வில் ஜஸ்ட் பி ஆஃப் 90 pages. All the standards, all 27 accounting standards will be summed up in 90 pages, which is almost use of it. Because அதில் எப்படி இருக்குன்னா, you'll just have pointers, next pointers இருக்கும், just the provisions மட்டும் இருக்கும். ஸோ அதை படித்தாலே அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு சால்வ் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து அதில் எது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கோ அகைன் நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு வி கேன் சால்வ். ஸோ சைத்தன்யா சாரோட நோட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் தட், பிகாஸ் தட் இஸ் ஆஃப் வெரி சிம்பிள் லாங்குவேஜில் இருக்கும், அண்ட் தட் இஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல்சோ. ஸோ ஆல்சோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் நாட் ஒன்லி ஸ்டடிங், சிட்டிங் அண்ட் ஸ்டடிங் ஃபார் 14-16 hours படிச்சுட்டு எவ்ரி டே டேக்கிங் புக்ஸ், சிட்டிங் ஸ்டடிங் மட்டும் இட் வில் நாட் பி ஆஃப் ஹெல்ப், பிகாஸ் யுவர் எக்ஸாம் வில் நாட் பி இன் ஓரல். வி ஹாவ் டு ரைட் தி எக்ஸாம். ஆல்சோ இப்போ நம்ம ஃபவுண்டேஷனில் வில் பி யூஸ்ட் இன் ரைட்டிங் தி எக்ஸாம்ஸ் இந்த 2 to 5க்கு யூஸ்டாக தான் இருப்போம். பட் சின்ஸ் இப்போ இன்டரில் the way you have to write the exam is more important. So at least இப்போ வரைக்கும் Jan 26 எழுத போகிறவங்க எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிக்கலைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 days before your exam try writing as many model exams as you can. Also even if you are not writing all the tests as full portion, at least one test going before to your main exam, ஒரே ஒரு மாடல் எக்ஸாமாவது யூ ஹாவ் டு ரைட், பிகாஸ் தென் ஒன்லி யூல் நோ வேர் ஆர் யூ கமிட்டிங் எரர். இப்போ நம்ம இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் மார்க் பண்ணினதெல்லாம் அந்த எக்ஸாமில் யூஸ் ஆகுதான்னு வி ஹாவ் டு செக். அதுக்கப்புறமேட்டு இஃப் யூ வாண்ட் டு மாடிஃபை சம்திங் யூ கேன் டூ, பிகாஸ் வி ஹாவ் டு ஃபீல் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர்ஸ், எல்லா கைண்ட் ஆஃப் எரர்ஸுமே இங்கே மாடல்லே வி ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் அண்ட் கோ. தேர் ஷுட் நாட் பி சம்திங் நியூ கம்மிங் அப் இன் தி எக்ஸாமினேஷன் ஹால், பிகாஸ் our mind will not be able to handle something new in that exam pressure. So மாடல் எக்ஸாம் எழுதும் போதே அந்த ஃபுல் போர்ஷன் டெஸ்ட் எழுதி யூ கேன் செல்ஃப் எவாலுவேட் ஆர் லெட் சம்மன் எவாலுவேட் யுவர் பேப்பர். அங்கே யூ ஹாவ் டு செக், இன்ட்ராஸ்பெக்ட் யுவர் செல்ஃப், வேர் ஆர் யூ கோயிங் ராங், இல்லை எந்த சாப்டரில் இன்னும் நமக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் வேணும், ஆர் இது வந்து இந்த மாதிரி methodology set ஆகலை, இஃப் யூ ஹாவ் டைம் யூ கேன் சேஞ்ச் இட் ஆல்சோ. ஸோ மாடல் எக்ஸாம் எழுதுறது இட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு பி டன். அண்ட் தி லாஸ்ட் திங் வி வுட் சஜஸ்ட் இஸ் தட் இப்போ இட் இஸ் ஹைலி நெசசரி டு டேக் கேர் ஆஃப் அவர் ஹெல்த். இப்போ ரெய்னி சீசன் வேறு இருக்குது, அண்ட் இட் இஸ் ஹைலி நெசசரி டு டேக் கேர் ஆஃப் அவர் ஹெல்த். வி கேனாட் அஃபோர்ட் டு பி சிக் 40 days before our exams. ஸோ ஹாவ் adequate sleep and not more, and eat healthy foods-ஆக சாப்பிடுங்க. அப்போ தான் எக்ஸாமுக்கும் வந்து நல்லா எழுத முடியும். அண்ட் ஆல்சோ அவாய்ட் யுவர் சோஷியல் மீடியா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் ஸ்கோரிங் அண்ட் ஏர் ஆல் இண்டியா ரேங்க் இஸ் நாட் சம்திங் விச் இஸ் இம்பாசிபிள். ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே ஸ்கை இஸ் தி லிமிட் டு பி அச்சீவ்ட், ஸோ தட் வி ஆல் கேன் எய்ம் ஃபார் ஆல் இண்டியா ரேங்க். தோ ஐசிஐ வந்து ஏஆர் 50 வரைக்கும் தான் தந்தால் கூட இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் ஒன்லி 50 people கேன் பி ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ். இட் இஸ் மச் மோர் who can be the rank holders. So I wish everyone could aim for air and they can do their exams well. So all the best for your exams. Thank you. Thank you guys, all the best.